Analogo tudde ku sisimu yaffe kubanga singa babavuze ne babaleeta wano baligenda okukola ssaawa 3 nnya nga batuuse kutubanga tekinologi oyo tetunnaba mutuukako ng'eggwanga nga tetumusobola kuba n'amasannyalaze gabadde gasobola okuvaako era ne batugamba kati gavuddeko netiwaaka yiiyo evuddeko byonna bivuddeko kati nze ndowooza tuddeyo ku nkola yaffe eri paka tekinologi lwe tunaatuuka ng'asobola okukola ekirala kwe kuba nti nga bwe mulabye Ssegirinya embeera gy'alaze gy'alimu ekyamazima okuba nti MP avundira mu kkomera okutuuka awo kyannaku kyennyamiza era embeera ye eyungula ezziga nga bwemugirabye bajja kuvunda ggwewo nga tulaba era embeera eyoga nti bamugja ekigo bamukyuse bamuzze ku Murchison Bay nga nayo twamaze kusika mugwa twalwanaganye ne bagundi babayina abo bali mu makomera baga mwagala omuntu amale kufiira wano kombo ne baga katugezeeko ekigo naye Murchison Bay gye bamututte teriiyo badokita teriiyo basobola kukebera bintu bulwadde obwo kubanga tulina okutya bwe nga bamutulugunye efaanana bwetu biki ebyatuuka ku organizize munda kubanga okuvunda okwo kuteeka okubanga kulaga ekinene ekigenda mu maaso so ekigo tebalina ekigo kitalya Murchison Bay Luzira tebalina busobozi busobola kwekizamininga muntu ne bamanya oba alina blood clot oba alina obuzibu ku mutima alina obuzibu ku kibumba oba alina obuzibu ku kataago kubanga buli bakuba bati ebikutuusibwako biba bingi so ekintu ekyo twetaaga tulabe nga nakyo tukitunulamu naye tujja kugumiikiriza ng'omulamuzi bwatugambye paka nga 25 ffe kyetusaba nti basobole okulaba nti kubanga omulamuzi akyogeddeko n'agamba nti bafune okujjanjabibwa si Kigo wokka si Murchison Bay Luzira wokka naye n'ebweru w'ekkomera so ffe tusobola era ffe tubagamba ffe tusobola okutwala abantu abo byonna gye bayinza okugamba nti tubatwale mu malwaliro agali private ebweru naye babasibira ku bitanda naye nga basobola bajje n'empingu oba babasibira ku bitanda naye nga bafunye obujjanjabi okutuusa lulingi lwenejja nga 25 mu luzungu so absurd. It's unfortunate that we will not get the matter heard and disposed of today, but we are very grateful to the judge. He fixed it for hearing today, but the proceedings were interrupted by the network breakdown, whereby we could not easily connect with the Kigo and Murchison Bay, and the proceedings were delayed. And it's the reason the judge could not deliver the ruling today, and he had to defer it to Monday. So it's a huge setback because you have seen the situation, you have observed yourself. Ssegirinya is rotting away. You saw his foot when he brandished it, when he flashed it. You saw the state in which it is, the state in which his foot is rotting. So we want that matter investigated. We want this handled as soon as practicable, because even the state would want to prosecute people who are alive, not dead people. And we have reasonable fears and worries that the situation may deteriorate further, because Kitalya, Kigo, Luzira, Murchison Bay, they don't have sufficient and adequate facilities to deal with the complicated cases. We suspect there could be something similar, something eating up Ssegirinya's foot. It could even be, much complicated going to the organs. It could be related to any of the organs. So we needed experts, we needed physicians, we needed specialized attention. And that's the reason we are making a call. If possible, between now and Monday, they could even be evacuated and taken to any other facility outside
for us, we can foot the bill if it's a private hospital. They can even detain them from those facilities outside the confines of Chigo, Luzira, or Chitani. That can also happen. But we also appeal that probably if we can't perfect the systems, we should revert to analog, because it would appear we have failed to handle this digital system. It is not sustainable. The network breakdowns, sometimes disruptions with the electric power cut-offs and whatnot. So it's abundantly clear that as a nation we are not really prepared for this kind of technology. And now it is impacting adversely and negatively on the administration of justice. So the earlier we perfect it, the better. If we fail to perfect it, we have no choice. We revert to our ordinary system. Because if they were to use analog, they would be here. They would have been driven here. With the physical appear here, they attend the hearing, and we conclude it that way. Otherwise, if we continue experiencing these setbacks, they will impinge on the dispensation of justice in this country, which may not augur well with the rights of our people. As one of your clients attempted to show court what happened. Have you ever had a chance of seeing what actually happened? No, you see, you can see now clearly the first time he displayed that foot, and now you can see the condition is worsening, it's deteriorating. The other time it was in a relatively, I don't want to say fair situation, but today you've seen it yourself. So this is why we are saying we are worried the situation may deteriorate further, and that's why we are calling upon the authorities, the prison authorities, to make urgent interventions of having our clients evacuated. And we've had even the complaint of Alan, which has not been investigated yet. So we need all these matters to be interrogated, investigated, and evacuations being made. Because we are insisting on evacuation, they should be taken away from the confines of Chigo, confines of Luzira, Murchison Bay, to a better facility where they can be adequately attended to. Council Shamin. The issues of human rights outside this court, you've severally. So besides the council, what do you intend to do? As the legal professions, we still have to invoke the law to assist these people. So we are saying that this is a matter that concerns all human rights lovers, all human rights fighters, and we are going to engage all stakeholders, including the Ghana Human Rights Commission and other agencies, to see that we can see justice reached for these victims and for both applicants. So in the earlier court, the magistrate asked you to file a complaint with the Human Rights Commission. Have you made attempts of going there? Yes, we did make an attempt to go there. And we wrote, but as you know, the way the Human Rights Commission works, they are supposed to constitute themselves into a committee, communicate back, and we have not got that response yet. So we are still pushing, and as you know, there are several human rights violations day and night. So as you're fighting this one, another one comes up. So there's also a lot on their desk, but we still have to push using all avenues so that we can get justice for our people. Kanso mu Luganda, kooti ya wansi waayo ensonga z'okulinnyira eddembe ly'obuntu mu kukwatibwa kw'abasibe. Kooti yali ekuwadde amagezi ogende mu kitongole ky'eddembe ly'obuntu mu kakiiko. Abantu w'ekintu ekyo ekituuse ku bubaka bannange nga bwe ndi tota victim manyi ki kye bali mu kuyita mu ssaawa ya leero.
manyi obulumi bwe bayitamu, manyi engeri abasika gye bakwatamu abantu etali ntuufu era nga nkyamu ddala. Tulugunyiziddwako manyi engeri gye batulugunyizaamu abantu abo, embeera gye balimu nze manyi nti mbi nnyo okusinga nekyo kye tulaba. Engeri gye bakwatamu abantu mbi nnyo. Era nga kiba kikwetagisa omuntu okufuna obujjanjabi obw'amaanyi ennyo obutali obw'okusaaga, kuba tukimanyi bulungi amalwaliro ga ggwanga lyaffe Uganda aga gavumenti kuba kati ge bali mu kukozesa okulaba nga bafuna obujjanjabi. Embeera eno gye bali mu kukozesa mu nkyamu, nze mmanyi waliwo ekintu ekigenderere ekya gavumenti eno nga kiviira ddala wa Mwami Museveni. Oda zino buli kimu ekigenda maaso biviira ddala wa Mwami Museveni. Ate mutera okwagala okugyawo bbeeyi, kati kyekimu ekiri ku babaka bano tebaagala kulaba nga bateeba, baagala babeere nga bavundira munda omwo sinakindi n'okwagala okulaba nga bafiirayo. Abantu bano bali mu bateekako emisango emikyamu, baagala okulaba nga abantu bano bafa. Era ye attempt gye bali mu kugezaako naye manyi nti ekintu kyonna kye bagezaako okukola olwaleero bagezaako kulaba nga bateekateeka ngenda yaabwe, kuba kye bakola ku mubaka wa palamenti kiba kitegeeza nti ate ekikolebwa ku muntu wa bulijjo kiba ky'amaanyi nnyo. Ono nze nno ndi mu kwagala okuwa ekirowoozo eri kooti nti yeerowoozeeko ku bintu byeri mu kukola. Kooti yeerowoozeeko nnyo, erekerawo okulaba nga ekozesebwa gavumenti eno, balekerawo okulaba nga bakozesebwa Mwami Museveni, kubanga kooti bali mu kugyonoona n'amaanyi ge basigazaako amatono g'okugaba bbeero gagenda kubaggwako. Ono nsaba omulamuzi olwaleero ono gwe baleese omupya abeere ng'alowooza bulungi nnyo, abeere critical nnyo ku bigendererwa bya kooti n'ebigendererwa by'eggwanga lyaffe n'eri bannayuganda abalala okulaba nga waakiri agaba bbeero ng'asobola okulaba nga adifayinga ebyo Mwami Museveni byagezaako okulaba nga amukozesa. Because the situation of our people, the MPs, it is really alarming. It is not okay. These people are not okay. I'm a torture victim. I know what they are passing through. This is parroting from jail, and we know that this is a deliberate attempt to see that these people rot from prison, not even dying. We know that they want these people to die. And I advise court that let them not be tempted to be used by Mr. Museveni to do wrong things. Let them remain with that small authority they have of giving bail, and these people are able to get medication. So I think whatever they are trying to do is really going to put this country into disaster. Thank you very much for that. Bagonza. Amanya nze kansala Bagonza Thomas nga nva Kawempe ewandegeya. Olunaku olwaleero ekigere ky'omubaka waffe owa Kawempe North kyongedde okuvunda era afunye omukisa n'akiwaga ow'ekitiibwa omulamuzi. Naye ffe era nga twabagambye nti gavumenti erina kigendera kya kutema bigere bya Ssegirinya kubanga ekigo kye kigendera kye babadde balina nga bamugamba nti tugenda kulongoosa ekigere tukitemereko ddala. So ffe tukiriza mu mbeera yakuba nti kutema kigere kya mubaka nga waliwo eddembe lisobola omuweerwa mu bbeeyiro ng'olwedde lyamuweebwa dda n'addamu n'akwatibwa abakwata mundu bekutamanyi. Tuvumirira ebikolwa ebyo by'okulinyirira eddembe ly'Abannayuganda naddala nga bitandikira ku ba senior citizens b'ababaka ba paalamenti abalondeddwa abantu abangi. Kyeza we kidda ku Bannayuganda abawangalira e Masaka, mu kibuga Kampala, mu ghetto, ate eyo gubula asala. So twagala okusinza ku eyo ensonga naffe okwongera eddoboozi kuli abalooya baffe nga tusaba Oweekitiibwa Omulamuzi akkirize ababaka beeyimirire bafune obujjanjabi bagenda kudduka kubanga gino emisango ffe ekituufu tukimanyi nti mipaatiike gya byabufuzi era tusaba bakkirizibwe bafune obujjanjabi. Alan embirizi mbi nnyo takyasobola kugira mumulabye abadde agala kweyambulira Oweekitiibwa Omulamuzi amulage bamukka wansi mu maka ne bamutulugunya bubi nnyo. So embeera ey'okutulugunya bwe banga eri ku bubaka ba paalamenti ate olwo ffe Bagonza aba wansi bakansala. So tubivumirira ekyo tusaba olwaleero naye tulina essuubi nga 25 nti Oweekitiibwa Omulamuzi ajja kukkiriza beeyimirire ku ttaamu ze ziri soft oba eziri lenient. Okay.
genda bakujjeko interview. Twegattiddwako mu miransanafu era nga yasembayo atubulira embeera gyalabyemu omubaka. Abassebo ne bannyabo mbabuuzaako ne mbebaza emirimu gye mukola. Amanya Julius Katongole mu miransanafu. Sookera ddala nja kusaasira bannayuganda abagoberezi ba omubaka waffe ow'ensonga Honorable Muhammad Ssegirinya alias Mr. Update. Embeera gye mulabyemu yennyamiza era etuyungula amaziga okulaba nti ekigere kivunze. Mu kino tuli bennyamivu olw'ebigenda maaso ku mubaka waffe ne Honorable Ssewanyana. N'ekyo tekigenda tumalamu maanyi era njawo kutegeeza bannakawempe North Constituency nti embeera eriwo ya busagwa, embeera eriwo omubaka sitali mu mbeera nnungi ge mazima kubanga kanulayo tebagiteddeeko nti lwakuba kigere kyavunze alina n'obulwadde obulala obweraba obulwadde yabufunira eyo ki obwensigo so mu mbeera eno twagala okukuba omulanga gwaffe eri bekikwatako kyokulaba ababaka ba paalamenti nga batuuka ku mbeera eyo bwetu kiba kinakuwaza era ffe nga bannayuganda twagala okukuba omulanga gwaffe era ekitongole ekiramuzi era ebitongole byokwerinda nti omubaka wa paalamenti ne bamuwa bbeiri ate mwe ne mumuddamu ne mumukwata. Omubaka wa paalamenti waba twasobola okusituka n'ajja ku poliisi e Masaka neyeripootinga lwaki mu ssaawa eno bamutwala ng'ekisolo ng'ekiyenje because Honorable Ssegirinya is a senior citizen wano mu Uganda. Ebintu byakoze mu Uganda yonna mu bitundu ebyenjawulo n'abakulembeze abamu abamaze emyaka 3 nga tebasobola bikola. So mu kino twagala okutegeeza bannayuganda yonna gye muli abagoberezi ba Honorable Ssegirinya ba nsi yonna baggwanga lyonna mubeere bagumu era tubeebaza abayimiridde Honorable Ssegirinya. Twagala okwebaza omukulembeze waffe gwe balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssebo weebale kuyimirira n'omubaka, weebale kuyimirira ku nsonga anti tugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ssebo President tukwebaza abakulembeze ba National Unity Platform, twebaza ababaka abazze mu kkooti wano, abakulembeze ab'enjawulo, twebaza bannamateeka Honorable Shamimu Malende omubaka wa National Unity Platform n'abannamateeka abalala ababaddewo okuva mu bitundu ebirala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza bannakawempe mwebale, nkimanyi mu misinga omwagalwa wammwe ne twagala okubategeeza nti ne gyali abaana bannange bali mu mbeera mbi be yali alabirira, abaana aba Davis bali mu mbeera sinnungi. So tusaba nti Honorable Ssegirinya alina abantu abali emabega we babadde ayamba abawera n'omutwalo mulamba. So mu kino twagala okusaba gavumenti gye twawangula nti Honorable Muhammad Ssegirinya Ssebo President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu sirema kwebaza bwagenzeeko ekigo okukyalira bakama baffe bano. Taata tusiimira ddala naye nga bannayuganda tubagamba nti mubeere bagumu. Mbaka Shamimu Malende abadde afunye accident, waliwo abatujju abadde bamulumbye okusaanyawo obulamu bwe, naye njagala bagumya nti yadde Mbaka Shamimu Malende akyalina obukosefukosefu n'ekikangabwa kubanga abasajja badde bamusaanyiwa emipiira gyonna ng'abasajja bagikubye. So kino kitegeeza ki? Nti bajja kuleetawo intimidation, bajja kuleetawo buli kimu. Naye tubagamba abakulembeze baffe bakyali bagumu naddala ku nsonga ezo ez'abantu b'e Masaka twongera okubasaasira olw'ebijambiya n'ebyembeera yonna eri awo mu maaso, naye tusigale nga tuli bagumu. Abavubuka, abantu ba diaspora yonna gye muli tubagamba tebinaggwa baganda bange, era mu kino tulina okulaba nga Honorable Ssegirinya tubalwanirira. Ssegirinya ayambye abantu bangi. Muhammad Ssegirinya ekigere okuvundira mu kkomera kitunakuwazanga ffe abantu babeereddewo. Kyova olaba nti buli mulundi yadde ne ku Mande batugambye nti tukoma 23 tujja kudda kubanga kitukakatako. Era gwe munnayuganda ali enkugamba ebigambo bino toyivaako mention eyo gye tuliko okulaba nga eggwanga lyaffe tulikyusa, okulaba nga ebizibu jjajjaffe bakitaffe byaffe Ssegirinya bye balwaniridde nga tubitambuliza ddala bulungi. Okay, abadde Katongole